and hello everyone. I am very glad to meet you back. Last 1 week konja throat infection, so I couldn't make the video. Today let's start exercise 2.3. The third sum 2.2. Third sum 6x square minus 3 minus 7x. As we learnt already, 6x square. Let's write in an order 7x minus 3. See the degree of the variable is 2, 1 and 0, like that we have to write. Okay, now I said already, if there is a coefficient of x square, we have to multiply that with the constant. So minus 3 into 6 is minus 18. So minus 18, if we write the factors, what are the factors? 1 18s are, 2 9s are, 3 6 are. Okay, next 4 table, no, 5 6, that's it. Okay, see now we should have minus 7. If we add, minus 7 should come. If we multiply, 18 should come. So we can choose this factor alone. So 2, 9, remaining I will rub. So 2, 9, if we take it, we have to give 1 minus sign. Why? Because if we give minus 2, we will get minus 18, but we won't get minus 7. If minus 18 varno, namakku minus 7 varno appadina, we should give the minus sign in a greater number. Okay, so as we multiply with the number with 3, so we have to divide it. Divide பண்ணிட்டு cancel பண்ணோம் அப்படின்னா 1 by 3 minus 1 by 3. Sorry, minus 3 by 2. 3 3s are 9, 2 3s are 6, right? Now the denominator is coefficient of x and the numerator is as it is. So how can we write 3x plus 1 into minus 3, sorry, 2x minus 3. Okay, so we have to find 0 equal to 0. So 3x plus 1 is equal to 0. So x is equal to minus 1 by 3. Similarly, 2x is equal, minus 3 equal to 0. 2x is equal to 3. X is equal to 3 by 2. Right? So this is how we have to verify that verification. How to verify? Sum of zeros. What is sum of zeros? Sum of roots, sum of zeros is, what is sum of roots? Minus 1 by 3 plus 3 by 2. We have to add, take LCM. LCM is 6. If we multiply here, minus 2 plus 9. So 7 by 6. Understand? So sum of roots is minus b by a, right? Minus b by a is equal to, what is a? A is equal to 6, b is equal to minus 3 and minus 7 and c is equal to minus 3, right? So minus of b is minus 7 by a is 6, right? It is plus 7 by 6. Both are equal, right? Yes. Product of zeros we have to multiply. So minus 1 by 3 into 3 by 2, which is equal to minus 3 by 6. If we cancel, it is minus 1 by 2. Similarly, the product of 0 is c by a. What is c? Minus 3 by 6. So if we cancel, minus 1 by 2, hence verify. This is how we have to verify, right? Next, let's move to the next sum. 4u square minus plus 8u. Okay, here there is no constant, right? If there is no constant, first you can verify whether is there any common factor. Okay, if there is common factor, take it out. Otherwise, definitely x will be the common factor, right? So here we have to find the roots. So 4u square plus 8u is equal to 0. What is common here? 4u is common, right? 4u is common. So if we take it out, 1u will be there. Already we have taken 4u out, remaining 2 only will be there. Because 4 2s are 8u, right? Is equal to 0. Now we have two chances, two factors. 4u equal to 0, u plus 2 equal to 0, right? 4u equal to 0, so u is equal to 0. U plus 2 is equal to 0, then u is equal to minus 2. So our zeros are 0 and minus 2, right? We have to verify sum of zeros. How to verify? Sum of 0, 0 plus of minus 2 is minus 2 and sum of 0 is
minus b by a, right? Minus b by a. What is a here? A is equal to 4, b is equal to 8, c is equal to 0. There is no c at all, right? Minus 8 by a is 4. So if we cancel minus 1 by, only minus 2. Understand? Yes. Both are equal. Now product of zeros. Product of zeros is equal to 0 into minus 2. Right? So if we multiply, answer is 0. So c by a, c is 0 by anything is equal to 0. Okay? Hence verified. And the third sum, look at the fifth sum. T square minus 15. Okay, see in fourth sum there is no constant part, but here no the x part, right? The coefficient of x, which means bx. This part is not available. Middle part is not available, which means it is very simple to us. See, t square minus 15 is equal to 0. T square is equal to 15. T is equal to plus or minus root 15. That's it. T value. We have two values. One is plus root 15. Another one is minus root 15. Okay, how to verify? Sum of roots is equal to, we have to verify root 15 plus minus root 15 is equal to 0, right? And minus b by a is equal to, what is a here? What is a? A is equal to 1, b is equal to 0, c is equal to minus 15, right? Let's verify. 0 by a is 1 only, so 0 by anything 0. Sum of roots are equal, right? Next, product of roots. Product of roots is equal to root 15 into minus root 15. So if we multiply, minus plus into minus is minus, root 15 two times, only 15. Okay, c by a also is equal to minus 15 by 1 is minus 15. Hence verified. This is how we have to do, right? Okay, 3x square minus x minus 4. So we have to, there is a coefficient for x square. So we have to multiply this 3 to minus 4. 3 4s are 12. So minus 12. If we multiply, we have to get minus 12. If we add, we have to get it minus 1. Right? So 4 3s are we can take because difference is 1. So if we add, minus 1 has to come. So we have to give greater number sign negative. So what number we have multiplied? 3. So we have to divide with that number. So if we cancel here, it will become 1, right? So our roots are ready. Now how can we write? 3x minus 4 into x plus 1 is equal to 0. Why? Because there is only one, denominator 1. So coefficient of x is nothing, 1. So 3x minus 4 is equal to 0. 3x is equal to 4. X is equal to 4 by 3. Right? One root is ready. Next one, x plus 1 is equal to 0. Second chance. So x is equal to minus 1. The second root is ready. How to verify? How to verify? Sum of roots. How to verify? Sum of roots is equal to, what are the roots? 4 by 3 plus of minus 1, right? So I can write it as minus 1 plus into minus is minus 1. So how to take LCM? 3. So we have to multiply with this. So 4 minus 3 is equal to 1 by 3. So b by a, sum of roots is minus b by a. What is a here? A is equal to 3, b is equal to minus 1, c is equal to minus 4, right? So b is equal to, minus is there and b is minus 1, minus of minus 1 divided by 3 is equal to 1 by 3. Right? Product of zeros is equal to, what is product? So product 4 by 3 into minus 1. So minus 1, 4 by 3 is our answer. And how to verify? Product of zeros is equal to c by a. So c is minus 4 by 3. Yes, now hence verified, right? Second sum, 1 by 4 comma minus 1. See, in this sum they have given the sum of roots and the product of roots. We have to find what is the polynomial, what is the quadratic polynomial. Okay.
See, there may be the two twist. Questionல கொடுக்கும் போதே பாத்தீங்க அப்படின்னா கொடுத்திருக்கிறது sum and product இருந்தா we can do it directly. Suppose roots கொடுத்திருந்தாங்க, what we have find for the value of x, right? So அப்படி x ஓட value கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா we have to find the sum of zeros and product of zeros, then we have to solve it. Understand? நம்ம NCERT bookல பாத்தீங்கன்னா sum ப்ராடக்ட்டும் டைரக்டாவே கொடுத்துட்டாங்க. சோ நம்ம sum எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். For that I want to tell you there is a simple ஒரு shortcut இருக்கு. ஓகேவா, பாருங்களேன். x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0. இதுதான் வந்து general structure ஓட simplest form. இங்க minus b by a ன்னு சொல்றோம் இல்லையா, so இதுதான் இங்க வந்து sum of roots ன்னு சொல்றோம், c by a வா product of roots அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா, so இதை யூஸ் பண்ணி டைரக்டா நம்ம sum போடலாம். இல்ல மேம் abc வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணி போட்டுப்பேன் அப்படின்னாலும் அந்த மெத்தடும் மேம் சொல்லித்தரேன். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இது sum of zeros. Sum of zeros அப்படின்னா என்னது, இப்போ 1/4 and product of zeros is -1 இல்லையா. so sum of zerosல இருக்கிறது நமக்கு டெஃபினட்டா என்னவா இருக்கும், -b by a வா இருக்கும், right? -b by a is equal to 1/4. ஓகேவா, so இதுல இருந்து பாத்தீங்க product of zerosனா c by a is equal to -1. so there are two possibilities. இந்த a வந்து 4 இருக்கிறதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சான்ஸ் இருக்கு. so to make it similar நான் இத 4ல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மேலையும் 4ல மல்டிப்ளை பண்ணிருப்பேன். -4/4 எனக்கு வந்து என்னவா இருக்கலாம், -1 இருந்திருக்கலாம். so a is equal to எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு 4, b is equal to -b வந்து 1 இருந்ததுன்னா b வந்து -1 இருந்திருக்கும், c is equal to -4 கிடைச்சிருக்கு. ஓகேவா, இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாமா? வாட் இஸ் த ஜெனரல் ஸ்ட்ரக்சர்? ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c is equal to 0 இல்லையா. ஆனா நம்ம எப்படி இப்ப வேல்யூ எல்லாம் அப்ளை பண்ண போறோம், 4x ஸ்கொயர் மைனஸ் bx minus bன்றது 1 -1, so minus x plus excuse me plus of -4 is -4 equal to 0. that's all. polynomial கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா you don't want to make it 0, just the required polynomial is equal to இது ஆன்சர் கொடுத்தா போதும். ஓகேவா மேம், I can't find it to make the denominator equal, அதெல்லாம் என்னால போட முடியாது அப்படின்னா very 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 simple method excuse me, so very simple method I'll tell you. 1/4 -1 இல்லையா, so அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா கொடுத்திருக்கேன். x square minus sum of roots into x plus product of roots is equal to 0 இல்லையா. simple x square அதுல அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்க, minus sum of rootsன்றது 1/4 x plus of product of 0, so plus product of 0ன்றது -1, so plus into minus -1 கொடுத்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு இது fractionல இருக்கு, so multiply the whole equation, whole polynomial with the denominator. சரிங்களா, அந்த denominator ரிமூவ் ஆகுறதுக்கு எந்த நம்பர்ல நம்மளால மல்டிப்ளை பண்ண முடியுமோ அந்த நம்பர்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so I am multiplying the whole thing with 4. so 4x square minus x minus 1 is equal to 0. equation கேட்டா polynomial கேட்டா definitely we can stop here. is it easy DS? so directly how can you multiply ma'am? so நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணணும். so அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், வெளியில -1/4 போட்டுட்டாலும் கரெக்ட் தான். இந்த 1/4 மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, 4/4ல மல்டிப்ளை பண்ணி. ஓகே, செகண்ட் சம் போடலாம். செகண்ட் சம் பாத்தீங்கன்னா √2, 1/3. ஓகேவா, சம்மும் ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. டைரக்டா நான் ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணி போட போறேன். x ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட் இஸ் √3x plus product of root is 1/3. as I said, the denominator should not be there, so I have multiplied with 3. so 3x square minus √3x
plus if we multiply with 3, 3 by 3 is 1. So வெளியில 1 by 3 ன்னு போட்டுக்கலாம். That's it. Easy? Yes, next third sum. Third sum பாத்தீங்கன்னா 0, root 5. So sum of zeros is nothing. So x square plus 0x போட்டாலும் 0 தான். Product of zeros வந்து root 5. That's it. Simple, no denominator. That's all the answer. Very simple. பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியா sums இருக்கு 10th ல. x square minus x plus 1. That's all. That's all the answer. Fifth sum பாத்தீங்கன்னா minus 1 by 4 plus 1 by 4. So இது எப்படி எழுதலாம்? இந்த ஃபார்முலால போடுறோம். x square minus of minusனும் போது plus ஆயிடும். 1 by 4x plus 1 by 4. Denominator remove பண்ணணும். So 4x square plus x plus 1. Right? That's all the answer. அடுத்தது last sum பாத்தீங்க அப்படின்னா 4, 1. So என்ன பண்ணலாம்? இதே ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணலாம். x square minus sum of roots into x plus product of root is 1. That's all the answer. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம். மேம் சப்போஸ் இங்க டினாமினேட்டர் இங்க மாதிரி ஈக்குவலா இல்லைன்னா என்ன பண்றது? ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நானே ஒரு சம் தரேன். இந்த சம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 by 3, ப்ராடக்ட் வந்து 1 by 4ன்னு வச்சுக்கலாமே. இப்போ என்ன பண்றது? இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா 1 by 4ன்னு வச்சுட்டோம்னா அப்படியே நீங்க இதே ஃபார்முலால அப்ளை பண்ணுங்க. மைனஸ் 2 by 3 x plus 1 by 4ன்னு. இப்போ இதோட எல்சிஎம் வந்து 12 இல்லையா? ஸோ அந்த 12 மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ண போறோம். ஸோ அப்போ 12x ஸ்கொயர், இதை 12 மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா 12 மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? 1 into 12 போடுறோம்னா 1 3 is 3, 4 3s are 12 ஆயிடும் இல்லையா? அப்போ 2 4s are 8x minus 8x plus இதை 12 மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? கேன்சல் ஆயிட்டு 3 இருக்கும் இல்லையா? ஸோ 3. இப்படி நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துருக்கோம். இஸ் அ ரெக்வயர்ட் பாலினாமியல். ஸோ செகண்ட் சாப்டரும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. I hope I have explained the first 2 chapters clearly. பார்க்காதவங்க முன்னாடி இருக்க வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. மேக் ஷூர் டு சப்ஸ்கிரைப். இன்னும் சீக்கிரமா நம்ம சாப்டர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். Definitely it will be useful for you. If there is any doubt in first 2 chapters, give a comment. We will clarify to you. Make sure to subscribe. Let's make math simple together.